My fellow Australians, this is the Aussie Cossack special broadcast, a podcast, because this kind of information is very, very banned. Banned from YouTube, banned from Facebook, banned from all your mainstream media, pro-deep state, pro-narrative, pro-mainstream news outlets. You'll never get this information, but I'm going to give it to you today. You know why? Because I like for you people, all my friends out there, my fellow Australians, fellow patriots in Australia, to hear this news, to hear the inside story. Now, to bring you the inside story, we've actually got a person on the line today who's a very, very credible, very serious source. A source in the Russian military, who in his current capacity, as he's just retired, he can comment on what's going on. A serving Russian general would be impossible to comment on the situation because everything's done through the headquarters. Now, General Bobrov is his name, and no doubt that will become a household, media hashtag. The Bobrov report, they could call it. I could just imagine the Daily Mail and the Daily Telegraph writing their ridiculous, abusive articles, defamatory articles about General Bobrov and the Putinator and Putin's man in Oz. What else do they say? Hashtag Vlad to the bone. Or hashtag I call her baby when they talk about my wife. What's wrong with calling your wife baby? Seriously. That's the most normal thing out there. Everyone does that. And they put a headline, he calls her baby. Seriously. If my wife was Melania Trump, I understand they could watch and pick up on these things and the way she walks and what she says and, how she shakes hands with people. But it's a different situation here. It's a situation of attack. So we're going to throw this right back at him as a boomerang. I've got the Russian general on the line today for all of my Australian viewers and listeners on this podcast. Share it wide, but here we go. We're speaking to General Bobrov. General Bobrov, good evening. Sergei Grigorьевич, товарищ генерал, добрый вечер. Добрый вечер. Good evening. Our first question for Sergei Bobrov will be in regards to what he thinks about the military situation at this current moment, the 18th of March 2022. Сергей Григорьевич, ваше мнение по поводу сложившейся военной обстановки по состоянию сегодня? Во-первых, я хочу пожелать всего доброго и хорошего, здоровья, мира всей твоей аудитории, которая тебя слушает. Firstly, I would like to give the whole listener base, the whole audience, my best wishes and grant them good health and may their health prosper. Yes. Уюта и тепла в семьях, достатка, всего доброго. Comfort and warmth in your homes. So you prosper and have enough of everything, and you all the best to you. Yes. Кратко по обстановке. And now, in point form about the situation in the war. Вся моя военная служба в течение 45 лет дала возможность мне четко и конкретно распределить понятия. Что Секунду. My 45-year career in the Russian military gives me the ability to tell you this information and explain to you exactly what is going on. Yes. Что информация, которую дают средства массовой информации западных агентств, телерадиоагентств и печатных изданий, дают информацию только однобокую. That the Western mainstream media information that is being broadcasted and spread around the world is absolutely one-sided and inaccurate. Yes. Они свою аудиторию, короче говоря, обманывают. The mainstream media are basically fooling their viewers, fooling their audience. Вся суть состоит в том, что в настоящее время на
на территории Украины сложилась система бандеровского фашистского управления. The fact of the matter is Или that фашистско-бандеровского управления. the fact of the matter is that in this current time in Ukraine, there has been organized a system of governance, which is the fascist Bandera Ukraine. Yes. Пропаганда, значит, Бандеры, который во времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны нашего народа с фашизмом погубил много мирных людей на Украине. They glorify Stepan Bandera in their propaganda, and this person killed millions together with the Nazis of people in Ukraine and the whole world. И когда Советский Союз развалился, будем сказать так, на республики. And when the Soviet Union transformed into or collapsed into a group, a bunch of republics. И каждая республика стала жить самостоятельно. And when every republic started to lead its own independent life. На Украине стал поднимать голову национализм, фашизм, бандеровщина. Suddenly, nationalism, Banderaism started to poke its head up in Ukraine. Вот России не очень хотелось и не хотелось совсем военных действий. Russia did never want, and we did never intend. We really didn't want to have any military conflict. Вообще русский народ умеет воевать, но не любит. И вообще не хочет. In fact, the Russian people, they know how to fight. They know how to go to war. But they don't want to. They don't like it. But they know how to do it. Но когда американская пропаганда, а я Америку считаю, я лично Америку, это мое мнение, и многие так говорят, это зло мирового масштаба, это мошенник мирового масштаба. I personally, my personal opinion is that America is the center of evil, and it is the empire of evil on a world scale. Вот. И за счет ихнего воздействия, вот, ихнего обеспечения, ихнего вмешательства во внутреннюю жизнь Украины, и фашизм начал поднимать голову. And the fact that the Americans were infiltrating into Ukraine and interfering in Ukraine's affairs, and this allowed the Banderaism and the fascism to Поэтому и России пришлось вмешаться в это дело. And therefore Russia was forced to get drawn into this matter. В свое время европейские страны, in their time, Соединенные Штаты Америки, блок НАТО, обещали, что в республиках постсоветского пространства, которые отсоединились от Советского Союза, никогда не будет войск НАТО. In their time, the countries that became newly formed republics out of the Soviet Union promised that on their territory, of their lands, of the ex-Soviet Union's lands, Russia's lands, there would be no bases of NATO. Но они обманули. Войска НАТО разместились в прибалтийских республиках, Латвии, Литве. But they fooled us. The NATO forces have been stationed in the Baltics, in Latvia and Lithuania. Базы НАТО стали размещаться на территории Украины. Остров Очаков. NATO bases. База военно-морского флота
Англии и Соединенных Штатов Америки. NATO bases have actually appeared in the Ukraine lately. Specifically, the base on the island of Ochakova, which is a NATO British base. Украина начала разрабатывать атомную бомбу и имела весь потенциал, чтобы это сделать. Ukraine started developing nuclear weapons, and Ukraine had the full potential to develop them. И вела агрессивную политику в отношении территории России. Ukraine was exercising a very aggressive stance in respect of the territory of Russia. На Украине полностью притеснялось русскоязычное население. In Ukraine, the Russian-speaking population was fully being attacked on a racially profiled, you could say. Во время восстания в Одессе ни за что были сожжены более 50 человек, которые только имели свойство говорить на русском языке. In Odessa, for example, when Russian citizens started an insurrection against the Ukrainian government, they burnt alive more than 50 Russian-speaking people just for their language. Молодежь стали воспитывать в духе пропаганды фашизма и Бандеры. The young people were systematically being taught, were brought up on the propaganda of fascism and Bandera. Поэтому России и пришлось начать операцию специальную по дерусификации Украины и денационализации. Отставить русификация, наоборот, нормально. Да? Вы сказали дерусификация. Да. Не, ну неправильно я сказал, да, неправильно. Денационализация. Так точно. So the general has just had a brief exchange, and he said that Russia was forced into then conducting this operation because of these factors. Russia was forced into conducting an operation of denazification and demilitarization. Yes. Понятно. Так, поэтому в настоящее время сложилась ситуация такая, что российские войска берут и преодолевая жесточайшее сопротивление нацистов, продолжают освобождать деревни и города от населенные пункты от национализационных элементов, бандеровских элементов. So the Russian general just has told us that the Bandera and fascist elements that are being encountered through the operation of liberating hundreds of towns and cities are being crushed, and they're being dealt with. Они, будем сказать, ВСУ, украинские войска, вместе с национализационными батальонами, фашистскими, так называемыми бандеровскими батальонами, применяют все, прикрываясь мирными жителями, размещают, значит, свои стрелковые ячейки в мирных домах, размещают боевую технику возле жилых домов, для того, чтобы и прикрывается мирными жителями как живым щитом. So the Ukrainian armed forces and the nationalist battalions of Ukraine are employing dirty tactics. They are stationing fire bases and positions inside residential areas, inside civilian buildings. And this is a very dirty tactic. And in this manner, they use their own citizens as human shields and shoot and fight in a dishonorable way by using their own citizens as human shields. И цель этой операции должна быть одна. И все это дело поддерживают, вся страна. Более 90%
население страны поддерживает. And the aim of this operation is clear, and the aim of this operation is supported by 99% of the Russian population. 90 или 90%? 9. Более 90%. More than 90%. Вот, что Украина должна быть страной, в которой ни фашизма, ни бандеровца, ни национализм больше никогда не процветал и не процвел. Now, the aim of the operation is to make sure Ukraine will never become a country or a place where Banderism and fascism would be able to prosper. Украина должна быть нейтральной, дружественной, красивой страной. Ukraine must be a neutral, friendly, beautiful country. Если такое возможно, а я думаю, возможно, наша армия, наш народ все сделает, чтобы было так и никак иначе. We believe this is possible. Our army, our people will do everything possible to make sure this happens, and this is the only way. Тем более 70% населения Украины это поддерживает. Furthermore, the 70% of the Ukrainian population support this, of Ukraine's population. Особенно восточные регионы, которые граничат с Российской Федерацией, полностью поддерживают Россию в этом направлении. Просто бойцы бандеровского направления или бандеровцы их батальонов не дают возможности им высказать свое мнение. Сразу расстреливают, издеваясь над ними. Вот. The overwhelmingly large majority of southern Ukraine, southeastern Ukraine, eastern Ukraine, these areas, these regions, they are full of pro-Russian people. Except for the last 8 years, the Banderovцы, the fascists, have been persecuting them. And anyone who would speak up in support of Russia was being killed on the spot. Therefore, the support is there. And the Russian-speaking people are the majority, and they support Russia in this situation, even though they're in Ukraine. Поэтому население западных стран Америки должно знать и понимать, что их средства массовой информации им по отношению к тому, что Россия агрессор, просто врут и обманывают. Therefore, the people of the Western countries, America and NATO, must understand that the Western mainstream media are lying. They are tricking you. And you should not believe what the Western mainstream media are saying. Поэтому не верьте средствам информации западных стран. Therefore, do not believe обманывают со всех сторон. Do not believe the mainstream media of Western media. They are tricking you from all sides. Вот даже был на стороне Украины переговорщик один. On the Ukrainian side, there was one. Закончились переговоры за то, что у него свое было мнение по отношению ряда вопросов взаимодействия с Россией. Они его просто убили. On the Ukrainian peacekeeping mission, in the first round of peace talks, there was a member of the peacekeeping committee from Ukraine, and this person had his own opinions in regards to peace, and there were practical opinions, but these opinions didn't suit the deep state narrative. And because this peacemaker genuinely wanted to make peace with Russia, he was killed by the Ukrainians. They killed him. And he was no longer a part of the peace keeping negotiating team from Ukraine. Поэтому, прежде чем о чем-то подумать плохом о России, подумайте, а правда ли вам говорят о России ваши средства массовой информации? Therefore, before making up your mind and judging mainstream media content, always question the narrative and ask, are they saying the truth here? Are they saying the truth about Russia and Ukraine? Ну вот
Сергей Григорьевич, спасибо за беседу. Мы разместим его на нашем телеграм-канале. Thank you very much, Сергей Григорьевич. We'll put this interview on a Telegram channel. Сергей Григорьевич, последний вопрос. Ты там убери, где я сказал русификацию это. Нормально, пусть будет. Пусть слышит, что это не постановочное, так сказать, интервью, это настоящее интервью. The general just asked me, he said, can you take out that part where I said de-Russification? And I said, leave it. At least then they can say that this isn't a setup, it's not a shill interview, this is a very organic interview. And we're very pleased that the general has joined us. Сергей Григорьевич, большое спасибо, что вы с вами сегодня в эфире. Ага, добро.